Yes, amanya nga bulijjo Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva no mu Same Blood Construction Company, your number no construction company in Uganda. A study company, a licensed company. Company yavaayo wano online okubanga ebasomesa ng'ebazibula amaaso ng'ebawa update ku bikwatagana n'okuzimba. Mbalamusizaako bannyabo ne bassebo yonna gye musinzira okubanga mulaba programu yaffe eno oba programu zaffe ez'enjawulo ku mukutu gwaffe guno ogwa Same Blood Media wano ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok, ku WhatsApp ne social media platforms endala. Kyemukola kyamaanyi. Kansooka okubajjukiza ku programu yaffe eya Land Saving Scheme 2024 soon nayo tugenda kubeera nga tugibaleetera. So go wenna ali eyo omupya nga wandyagadde by the end of this year nga wefunira ettaka, that is ploti 5 ku 10 mu size nga ya kyapa, jangu otambule wamu ne Same Blood Construction Company mu programu yaffe eno eya Land Saving Scheme. Tukulage osavinga otya, oteeka otya akasente ku saala gy'ofuna osobola okubeera ng'omwaka gunaggwako naawe nga ofuuse landlord. Kebera ku namba yaffe eyo omanye ebisingawo. Naawe omukadde ng'oyala kuddamu kusavinga naffe naye tetukulinaako buzibu, naawe osobola okubanga ojoyininga. Ate naawe gwe nga gwe sente zo ziyina nga gw'olina cash toyagala bya kusavinga kumala mwaka mulamba, naawe tusobola okubeera nga tukufunira ettaka era ploti 5 ku 10 kuba weeziri. Era n'oyo nga gwe ogamaze nyinako miliyoni 2, nyinako 3, nyinako 4, nyinako 5, naawe era tusobola okubeera nga tukuyamba okulaba nti ofuna ettaka lyo ploti 5 ku 10 nga ya kyapa oba ey'endagaano 5 ku 10 oba 5 ku 5. So remember, Same Blood Construction Company is a registered company, is a legit company. Company eri mu mateeka mu mirimu gyayo gyekola. So suubira okubeera nti ffe tuprotectinga nnyo erinnya yaffe erya company okubeera nga libeerawo. So bintu bye tukola biri mu mateeka. We are not just on media, naye kye tukola tukikola n'obwerufu. Otherwise, in today's video, nzize ku project yaffe eno twagimaliriza, that is from foundation to wallplate phase 1. Nagibalaga nga tugitandika kati tugimaliriza from foundation to wallplate. Era nga nabasuubiza nzize okubawa B.O.Q oba embalirira etumazeeko sente mmeka okubeera nga tugituusa kweno level. Sente mmeka zetututteko, amatafaali gabadde ameka, omusenyu gwadde gwenkana ki, eyo ebintu byenjijana okudiscussingako always ku platform yaffe eno. Project yaffe eno nagibabulira previously ebigikwatako, maybe okubaddiramu. Project eno tuli mu kuzimba oba twazimbye 1 bedroom self-contained, ziriko ennyumba ziri 2 nga za rentals, then okubeerako n'endala singles nazo ziri 2 nazo nga ziri self-contained. So ze nyumba ze twazimbye era nga twazitadde ku ploti yabadde 7 70 by 40 feet, that is the size of piece of land kwe twatadde ennyumba zaffe zino 7 So kati awo ketugenda osinziira okubeera nga tubala material n'okusinziira ekifo kye twazimbyemu bwe kifaanana. So kuba bye bintu bye tusinziirako, size y'ekizimbe, then ekifo ky'ozimbyemu. For example, ekifo kino wadde wasilopingamu era nawo tewali flat. Ate era ekirala, ekifo kye tuzimbyemu wali developed nti walinga ali town. So suubire okubeera nti material wa bbeeyi. For example, amatafaali ga bbeeyi. So ebintu ebisinga byonna cost eriko wagguluko kuba town seeri mu kyalo. So manya budget egenda kubeera ya njawulo naawe gwe ayagala ozizimba mu area eyo yonna gy'oli.
nti ebintu ebyo erina bitunuulira zino bazizimbyewa Masaka oba wano mu Kampala mu town. For example kuno tuli ku wano tuli Buloba, that is oba oli ku Mityana Road, kilometers ntono nnyo okuva mu kibuga. So wantu wali developed, manya buli kimu cost of living erisko wagguluko, era n'olaba ennyumba ezaterebwawo nga zeezo za mulembe ziri ku mutindo. Otherwise wetugenda ku mbalirira yaffe ebisinga okubeera ebikulu era byengenda okwogerako nti ennyumba ezo zatutte amataffaali genkanaki, seminti yenkanaki, era lwafule wansi sente ziri mu mmeka okubanga ennyumba ezo zituulawo. Nga ntandikira ku mataffaali, twakozesa amataffaali 2,400, 2,400. Bulooka y'omu kitundu ekyo yabaddemu nusu 207. Naye ng'ate by then wetwakola quotation eno mu ntandikwa twatako 205, naye twagenza okutandika okuzimba nga bulooka erinnya ennusu 2. Ekyo bulijjo kye mbagamba nti quotation ezo teziba za nkomeredde. Bwe tugikuwa leero oba tutandikiddewo kyaliwo eba bigenda okyuka, oba gye tukoledde ono si yemu n'egenda okuba eyiyo. Kati bulooka ebadde mu 207 bwe tutuukidde okuzimba, naye nga twagikootinga 205. Seminti ensawo zibadde 15. Omusenyu plaster sand ne lake sand tripu zibadde 3. Iron bars 25 pieces to 15 pieces, Y10 Y12. Binding wire 20 kg, DPC 20 meters, plain sheet 1 roll, poles 60 pieces, timber 60 pieces, foundation excavation, backfilling, transport emitwalo gibadde mu 10. Kyekirala ring wire 25 pieces, binding wire 20 kg, hoop iron 5 rolls. Otherwise yoyo material waffe asinga okubeera omukulu. Gwe wandyetaaza okumanya mataffaali, cement, musenyu, bino ebisigadde irrelevant. So finally material cost total netuba nga tuli mu millioni, roughly $17, 17 million. That is material cost to raise such a structure from foundation to whole plate. Ye material cost gwe twetaaga okubeera nga turaisinga ekizimbe kyaffe ekyo ng'emu kirabye. So gwe wenna ali eyo ng'okyetaaze manya ze sente z'ogenda otambuliramu, however nti ewo biyinza okukkamu era oba okulinnyamuko according ku price ya material n'ekifo kye kifaanana. Labor cost always abeera negotiable ne engineer wo gwoba ogenda okwesa. So yeyo level yaffe from foundation to whole plate, that is material cost kuzino ennyumba zaffe. So tujja kudda mu part endala mbawe roofing ng'emugiraba oba ng'emulaba ka roof plan mu firiddi. So nja kudda tubale amabaati ameka ge twetaaga oba kyewandise roofing cost. Nakubamba kumyano engineer Peter okuva ku Semblad Construction, your number one construction company. Mbagala nnyo. See you next time. Bye bye.